soil became real in a world that was just beginning to rise after the nightmare of the pandemic. We still didn't know it. But at the same time, thousands of refugees were already crossing Ukraine's borders, fleeing from war. Many of them came here to Spain. Para muchos de esos refugiados y refugiadas que llegaban a nuestros centros de acogida, el ritual siempre era el mismo. Primero, buscar dónde recargar el móvil. Después, pedir la clave del wifi. Y finalmente, llamar a casa. Llamar a Ucrania para decir, hemos llegado, estamos a salvo en España. Unir a las personas, en definitiva. Ese es el verdadero valor de la tecnología que alimenta estos pequeños dispositivos que todos llevamos con nosotros y que nos han cambiado y han cambiado el mundo. Unirlas, sobre todo, en las circunstancias más duras y más dramáticas, como hemos visto a los refugiados y refugiadas que han llegado a nuestro país. Majestad, quisisteis conocer de cerca, junto a toda la familia real, el trabajo que se hacía en los 4 centros de acogida de Madrid, aquí también en Barcelona, en Málaga y en Alicante, espacios por los que pasaron más de 130.000 refugiados ucranianos pese a la distancia geográfica que nos separa de ese país, especialmente mujeres y niños. Gracias por su cercanía y también por su solidaridad con la causa y gracias igualmente por su presencia en esta cita a la que nunca falta, expresión de su compromiso con Barcelona, con Cataluña y con el conjunto de España. Señoras y señores, en esta edición del Mobile World Congress recuperamos al fin, la cercanía y una ansiada normalidad que llegó a parecernos inalcanzable hace solo 2 años. Y a pesar de todo, es imposible abstraerse del contexto internacional que nos rodea, porque aquí se ha dicho por parte del resto de intervinientes, la agresión de Putin contra Ucrania entra en su 2.º año causando más muerte, también devastación. Esta semana pasada viajé a Kiev a invitación del presidente Zelensky para reafirmar una vez más el compromiso no solamente de España, sino también del conjunto de Europa con Ucrania, un país que está siendo agredido, que se defiende con valor, una democracia que lucha por sobrevivir frente a un agresor que ha violentado gravemente el orden internacional basado en reglas. La guerra, por desgracia, prosigue en terribles consecuencias para el pueblo ucraniano, pero también, lo sabemos bien, para la economía global, porque resta competitividad a nuestras empresas, porque tensiona los precios de la energía, también de los alimentos, y porque impacta con dureza en un mundo con fuertes interdependencias económicas. Desde el Gobierno de España lo que hemos tratado ante esta descomunal prueba o desafío ha sido poner en marcha un paquete de medidas desplegada por valor de 45.000 millones de euros durante estos escasos 12 meses que llevamos del conflicto. Y lo que hemos querido ha sido proteger rentas, familias, a empresas, y con ellas hemos levantado un nuevo escudo social como el de la pandemia para proteger a la mayoría social de nuestro país. Y un año más, pues España, después de estos 12 meses, lo que vemos es que resiste el embate de la incertidumbre con fortaleza y con solidez. Nuestra economía creció el año 2022 un 5,5%. Las previsiones certifican que vamos a liderar también el crecimiento entre las grandes economías europeas en el año 2023. Contamos con la menor inflación, aun siendo alta, de toda la eurozona, y hoy trabajan casi 500.000 de personas más que hace un año en nuestro país. En el ámbito de la energía, gracias a medidas como la solución ibérica que alcanzamos con el Gobierno portugués y también con las instituciones comunitarias, o también la bajada del IVA, hace que nuestros consumidores más vulnerables también pues estén pagando menos recursos, incluso en estos consumidores un 65% menos que en el primer semestre del año 2021. En fin, esta evolución debe mucho a nuestro compromiso con esa doble transición, la ecológica y la digital. Desde el año 2018, la generación eólica y solar se ha incrementado en nuestro país en un 55%. En 2022, nuestro país, España, fue el 2.º país europeo en instalación de energía solar, con un crecimiento exponencial del 28%. Duplicamos cifras de autoconsumo respecto al año 2021 y hemos materializado apuestas estratégicas como la del hidrógeno renovable, que incluye proyectos tan relevantes como la interconexión entre Barcelona y Marsella. La inversión en capital humano va a ser también decisiva, me lo han dicho muchos de ustedes aquí en reuniones bilaterales que hemos mantenido, para aprovechar las oportunidades que ofrece esta transformación digital de la cual ustedes son, pues evidentemente, los principales referentes. Hoy contamos con la mayor partida de becas de nuestra historia, 2.520 millones de euros, que va a beneficiar a más de 1 millón de estudiantes en nuestro país.
una nueva formación profesional que está mejorando ya la empleabilidad de nuestros estudiantes, también las necesidades de las empresas y también, lógicamente, con iniciativas como la Ley de Startups, que además de apostar por la captación de talento, facilita al máximo el emprendimiento y la innovación. Pero lo que quiero decirles es que vamos a redoblar los esfuerzos en esa dirección, sabiendo que no partimos de cero. Que no partimos de cero porque España es líder en cobertura de fibra, es tercera en conectividad, séptimos en el índice europeo de digitalización, primeros entre las 4 grandes economías europeas. En definitiva, tenemos bases, creo que extraordinariamente sólidas, para hacer de la transformación digital un eje estratégico que nos permita modernizar aún más nuestro país. Y en ese afán, aquí se ha dicho por parte de MAT, creo que la colaboración público-privada ocupa un lugar estratégico, especialmente significativa en varias líneas de actuación que quisiera compartir con todos ustedes. Primero, destinando más de 4.000 millones de euros de los fondos europeos, de los fondos Next, para reforzar nuestra infraestructura digital en el despliegue de redes y también de ciberseguridad, o avanzando en la transformación digital de nuestras pequeñas y medianas empresas, que siempre ha sido la asignatura pendiente en nuestro país y es la columna vertebral de nuestra economía. Pero finalmente quisiera dedicarme, aunque sea por un segundo, a subrayar que lo que estamos haciendo de esta vía es el camino para reforzar las cadenas de valor que garanticen el suministro de componentes a nuestra industria. Componentes como pueda ser, por ejemplo, pues evidentemente los semiconductores, reforzando esta idea de la autonomía estratégica clave en sectores que para alcanzar el objetivo del 20% de los semiconductores que necesitamos se produzcan en suelo europeo, pues evidentemente España da un paso al frente. Por eso son tan relevantes los anuncios de multinacionales aquí presentes, a los cuales agradezco y mucho su compromiso con España, Cisco, Intel, otras muchas, que van a instalar, por ejemplo, en Barcelona centros avanzados de diseño de microchips. Y un último apunte que sí quisiera compartir con todos ustedes. Y es que la transformación digital tiene una dimensión humana a la que también hay que hacer, o prestar especial hincapié y atención. La digitalización debe ayudar a cerrar brechas en todos los ámbitos, sin duda alguna el generacional, el económico, el de género, pero también en nuestro país el territorial, y no crearlas o aumentar ya las existentes en un continente o una sociedad española con fuertes desigualdades. España ha sido pionera en su Carta de Derechos Digitales, que hicimos conjuntamente con el tercer sector, con las empresas y también con la sociedad civil, y que ha sido la fuente de inspiración para la Declaración de Derechos y Principios Digitales presentada por la Comisión Europea. Pronto, además, en la Cumbre Iberoamericana, que se va a celebrar en el mes de marzo en la República Dominicana, esperamos también lograr esa Carta de Derechos Digitales de toda la comunidad iberoamericana. Y, a su vez, iniciativas como el Plan de Competencias Digitales o la Alianza STEAM para el talento femenino son la expresión de nuestra máxima prioridad, y es que nadie se quede atrás en esta gran revolución que es la tecnológica. Por último, sí quisiera agradecer, con toda sinceridad, el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña, de quienes hacen posible, en definitiva, la celebración de este Mobile World Congress. Abrimos, creo que, una nueva etapa de colaboración, de encuentro, de diálogo, centrándonos en todo aquello que nos une, y es el progreso de esta tierra, de Cataluña, de Barcelona, y de las personas que viven en ella. Creo que el progreso de una Cataluña abierta, plural, dinámica, por la cual vale la pena unir fuerzas y voluntades, es algo a lo que nos tenemos que dedicar todos. Hagámoslo desde el valor de la convivencia y también del acuerdo, desde la voluntad compartida de superar las diferencias para seguir avanzando por el bien de la gente. Para eso sirve la política. Por ese afán va a trabajar el Gobierno de España con lealtad y con confianza ante todas las instituciones para hacer posible lo que da pleno sentido a la acción política, sobre todo en un momento en el que la ciudadanía lo que pide a sus representantes políticos es hacer de la política una acción útil. En definitiva, mejorar la vida de la gente y sobre todo de aquellos que más necesitan del compromiso de sus instituciones públicas. Sin más, quiero darles también la bienvenida aquí a Barcelona, a Cataluña, a España. Muchas gracias, moltes gracias. Thank you. Thank you, Mr. President.
And finally, it's a great honor to introduce His Majesty, the King. Presidente del Gobierno, Presidente de la Generalitat de Cataluña, Vicepresidenta Primera del Gobierno, Vicepresidenta Primera y Presidenta en funciones del Parlamento de Cataluña, Delegada del Gobierno en Cataluña, Alcaldesa de Barcelona, autoridades, Director General of GSMA, Mats Grangrid, President of the Board, José María Álvarez Payete, and CEO John Hoffman, and members of GSMA, Presidente del Consejo de Administración de FIRA de Barcelona, autoridades, autoritats, señoras y señores. Buenas noches, bona nit, good evening, ladies and gentlemen. Antes de nada, quiero también darles a todos mi más sincera bienvenida a Barcelona, a Cataluña y a España, a esta nueva edición del Mobile World Congress, que convertirá por unos días a nuestro país en el centro de las nuevas tecnologías móviles. Espero, por supuesto, que sus días aquí sean muy productivos, cosa que no me cabe duda que serà així. També vull començar agraint a l'organització la seva invitació, una vegada més, per presidir i participar a la inauguració del Mobile. Fa ja uns anys que us acompanyo, cosa que m'honra profundament, i per suposat sempre és un plaer poder-vos trobar de nou aquí a Barcelona, ciutat cosmopolita, a l'avantguarda de la innovació, per conèixer tots els avenços en l'àmbit de la telefonia mòbil durant el darrer any a tot el món. Gràcies i moltes felicitats. So, welcome everyone. It is truly so great to see you again here back in Barcelona for what is to be a truly recovered World Mobile Congress as we knew it. We've all gone through some tough times, and indeed there are still very difficult times for many. We should not forget about that. As Matt Gangrid has said, this year we are celebrating the 50th anniversary of the first phone call made in the world. And I would like to remind you that that call was made by none other than our dear and much admired Martin Cooper, who was honored in 2009 with the Prince of Asturias Award for technical and scientific research, which actually he shared with Raymond Samuel Tomlinson, you might all recall, was the creator of email. After all these years, 5 decades later, we all know perfectly well that mobile phones are not only an instrument for communication, but also a tool for work and a venue for our professional and social relationships. In our time, access to mobile phones is very widespread, which is why it is so important to continue advancing in facilitating communication and access to networks, in sum, to improve connectivity. As you all know, we face a new international atmosphere of instability and uncertainty, which has a direct impact on global economy. The new challenges that we must face after having lived through a devastating pandemic mainly originate from the severe energy crisis owing to the war in Ukraine, which comes hand in hand with a clear rise of geopolitical tensions. Remember, as it has been said already, remember last year, just as we opened the Mobile World Congress, Russia was initiating its devastating new phase of aggression against Ukraine. We stand by and support the Ukrainian people in their legitimate defense, in their freedom, their sovereignty, and their territorial integrity. In the new world we face, mobile connectivity
continues to be a vital form of social support. We have all seen and been able to see how it enabled us to stay connected, to reach out and be united with the most vulnerable people in areas impacted by conflicts and natural disasters. Wherever there is a connected mobile device, there is hope, there is opportunity, there is help. I am sure this has been the case and still is after the horrific earthquakes in Turkey and Syria. Our hearts also go out to all of those suffering from the loss and the aftermath. The great news is that mobile connectivity keeps on growing. In fact, figures from late 2022 show that more than 5.4 billion people worldwide have subscribed to a mobile telephone service, of whom 4.4 billion also use the internet through their mobile phones. During the past year, mobile technologies and the services generated 5% of the global GDP, showing the growing importance of this sector in the world economy as a whole. In this regard, we are also witnessing how 5G networks are going to be the foundation for innovation and the mobile services of the future. This year, the adoption of 5G networks is expected to reach 17% of the world total, reaching new markets in such continents as Africa, Asia, making it a truly global trend. Ladies and gentlemen, the Mobile World Congress identifies well with Barcelona, and indeed Barcelona intensely does so with the Mobile World Congress. We all know this. Since 2006, this always amazing and exciting event has brought Spain and this great city much more than the value the trade fair itself provides. The mobile, as we call it here, is also a vital creator of wider economic prospects and opportunities benefiting our country. It is the world's leading event on connectivity. The motto of this edition, as you know, is Velocity, Unleashing Tomorrow's Technology Today. So true. The concept of velocity in today's digital world is truly the key. In our society, everything is moving forward very fast. It's not just an impression we get, it's actual facts. And in the sector of digitalization, even more so, as we have seen in the past 3 years. We all need to keep up to speed with this unstoppable trend and deal with all its implications diligently, and with an eye for proper cooperation and convergence between the public policy and business, between governments and free market. Therefore, we should always do our best at upholding transparency, accountability, democratic values, basic human rights, social responsibility, and a rules-based order to ensure a more humane impact of this accelerated trend in technological innovation. Indeed, the industry of the new ICTs is a priority for the institutions of the EU, the European Union, and Spain, putting digitalization at the heart of economic development to transform the production model and stimulate economic growth in Spain and around the world. In fact, digitalization is one of the main goals of the EU, which seeks to achieve greater connectivity by furthering the skills needed in every sector to innovate in the midst of a changing political, social, and macroeconomic factors. Sustainability is another goal of the EU. Specifically, the mobile phone industry is evolving towards what is called circularity, going above and beyond corporate social responsibility to make sustainability an essential strategic priority. We are all seeing how stakeholders in the sector are increasingly adopting a production and consumption model that involves sharing, renting, reusing, repairing, renovating, and recycling existing products for as long as possible. This circular approach is important so that networks
can operate in a more sustainable and energy-efficient manner. In this fast-moving development of digital technology, the metaverse continues to gain ground, and fintech presents us with new opportunities. Both are certainly transforming how consumers and companies interact with each other. But don't worry, I won't go into further details about all this. But I would like to take this opportunity to mention, as I actually do every year, one of the events held in parallel with the Mobile World Congress. I'm referring to the 4 Years From Now platform, a meeting place for all newly created tech companies or startups. This forum continues to support the most brilliant startups in the digital space, connecting them with investors and other companies so that they can launch new business initiatives together. This forum ultimately seeks to build a better ecosystem for startups. Speaking of making things better, I should stress how much work is being done in different spheres to support and promote the development of an inclusive, just, and sustainable digital society. In undertaking the digital transformation, we must focus on putting people first and seek to close digital gaps in line with that Charter of Digital Principles and Rights that I'm glad to know will be submitted for approval at the next Ibero-American Summit of Heads of State and Government very soon to take place in the Dominican Republic. Dear members of the board of this World Mobile Congress, I would like to extend you my most sincere congratulations on reaching the 17th edition of this International Congress, and to thank you on behalf of all of us for once again choosing our country to host this event, at which more than 80,000 participants are expected. More than 1,000 speakers are expected as well. These substantial numbers speak for themselves and reflect the extraordinary magnitude and scope of the Mobile World Congress. Without question, this event continues to represent the best opportunity for learning about and sharing perspectives and viewpoints on current issues in the industry, and for finding out how mobile technology is helping to tackle real-world concerns and embrace real-world opportunities. A Congress that enables us to see into the future of our societies. I wish you all the best of success this week. Enjoy your time here in Barcelona. Bring your coats tomorrow as well. It seems to be getting colder. Thank you all very much, and see you next year. Good evening.